Tuanze kwa ombi. Holy God, we come before you at the beginning of this camp meeting. Makambi haya. May it be our individual and corporate will Iwe ni binafsi na kijumla to submit ourselves to you tolea kwako in mind, body, and spirit. Kiakili na kiroho. Events are transpiring in the world Matukio yanatokea katika dunia that we do not fully comprehend. ambayo hatuyaelewi kabisa. Important events that take us step by step closer to the second advent. Matukio ambayo yanatuchukua hatua kwa hatua hadi kuja kwako mara ya pili. Each of us has spoken about preparing for heaven. Kila mmoja wetu amezungumzia juu ya kujiandaa katika mbingu. Preparing for eternity. Kwa maisha ya milele na milele. May this time together wakati tunaokuwa pamoja be a taste of heaven. Ikuwa ni tunakuwa katika kibingu. Not only in the words that are spoken and the messages that are given, si tu kuangalia na ule ujumbe ambao unazungumziwa hapa, but also in the spirit and the conviction of those who are listening. Pia katika kiroho na kukua convict. Without the Holy Spirit, we can do nothing. We are nothing. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi fanya kitu na sisi si kitu. May each of us at this moment recommit our lives. Kila mmoja wetu ajiweke mikononi mwake. Wherever this meeting finds us in our day, haya natupata wakati huu, may we put everything aside and spend time listening to you. Tuweke kila kitu kando, tuchukue muda kukusikiza wewe. We pray that angels that excel in strength tunaomba malaika atupe nguvu, are sent to guide each of our minds. watume wakuje kutuelekeza akili zetu, so that not only my words but your ears are sanctified. Si tu masikio yetu, sio maneno yake tu, bali masikio yetu yakuwe. Holy God, Hasa Mtakatifu Mungu, creator of the universe, muumbaji wa dunia, controller of this movement, tunaomba uelekeze. This is the prayer that we offer at the beginning of this camp. Hili ndilo ombi ambalo tunatoa katika mwanzo wa makambi haya. May it truly be a holy convocation. Ukweli huo, A holy time to separate from the world. wakati mtakatifu wa kujitoa katika dunia. In Jesus' name, amen. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, amina. It's good to be back again. Tena. Much has happened in 2021. Mengi yametokea katika mwaka huu wa 2021. As you all know, we are past the formalization of our message. Tunajua kuwa tuko katika hali ya kupararisha ujumbe wetu. And people have many questions. Na watu wana maswali mengi. Some of which
we as God's people already know the answers to. Baadhi ya maswali sisi kama watu wa Mungu tunajua majibu. But there are still many that we are searching the answers for. Kuna maswali mengine mengi ambayo tunajaribu kutafuta majibu. I want to begin with this comment. Nataka kuanza na nukuu hii. Before this camp meeting, we were asked to address some questions on organization. Kabla ya makambi haya, wameulizwa kujibu maswali kuhusiana na. We have several questions that have been submitted. Maswali ambayo yametumwa. We will endeavor to answer them to the best of our ability. Jibu maswali hao kulingana na uwezo wao. But what I want to say is the following. Lakini kitu atajaribu kuzungumzia ni haya. A question that arises over and over again. Swali ambalo litajirudia kila wakati. Is the question of transparency. Ni swali la uwazi. Why do we, the leaders of the movement, mbona viongozi wa vuguvugu ama harakati not give enough information? hawapatiani ujumbe? Now, obviously, I say that rhetorically. Atasema hilo swali kibalaga. Because there are some people, in fact, the majority of people, that are content. Kuna watu wengi ambao wametosheka. They're content with the level of information that they receive. Wametosheka na yale majibu ambayo yapo. But there will always be a persistent minority. Lakini kuna wale ambao ni wachache. Minority. Wachache. That will always have questions. Watakuwa na maswali. Will never be satisfied. Ambao hawajatosheka. I say that not to defend the level of transparency that we have. Asemi hivyo ili kujitetea kwa ule uwazi ambao wako nao. But to make the following point. Mambo haya. It's easy to be critical when you're on your side of the issue. Naweza kuwa critical wakati uko katika upande wako wa jambo fulani. Through this camp, katika makambi haya, I hope we will meet the needs of as many of you as possible. Makambi haya yatajaribu kutoshelesha wengi kwa uwezo wao. And I apologize now if your needs by the end of this camp have not been met. Naomba msamaha kama matarajio yako hayatatosheleka katika mwisho wa makambi haya. It won't be because of So, we are continuing our studies tunaendelea na mafunzo yetu on the subject of same-sex marriage. Katika mafunzo ya ndoa ya jinsia moja. When we began to discuss this subject, tulianza kuzungumzia several months ago now. Miezi kadhaa inapita. I hope you remember where we began. Naamini kuwa unajua mahali tulianza. When I say we, I mean you and me. Nasema
Sisi anamaanisha wewe na mimi. We began with the 14th Amendment. Alianza na sheria ya 14. Now, if you're like me, if you're like most people, kama unaweza kuwa kama watu wengine, this conversation is going to go this way. Mazungumzo yanaenda hivi. I'm going to tell you, of course, you have all made the effort and taken the time to study the 14th Amendment. Anajua umechukua muda wako na nguvu zako ili kusoma marekebisho ya 14. Not just back in the day when the subject was introduced. Si wakati ule wakati somo hili lililetwa. But you have looked at it ongoing through the months. Anajua kuwa umeendelea kuliangalia swala hilo wakati wote. So that's what I'm going to say. Ndiposa nasema. That's what I expect to have happened. Hilo ndio anajua lingefanyika. But of course, I know that almost none of you have done that. Na anajua kuwa hakuna mwenye amefanya hivyo. You've just moved on. Umesonga tu mbele. And forgotten about the 14th Amendment. J'entends les... Sorry, we had a little problem. Sorry. Peço perdão, temos um pequeno problema. Donc on a un petit problème. Arruinó la traducción. So someone just tell me when to begin. So if you're like me, you haven't continued investigating and studying and meditating. Investigating, studying, meditating the 14th Amendment. Kama yeye ya ngazia kutafuta na kusoma marekebisho ya 14 ya katiba. Which you should have done. Lakini hujafanya. Now I know from when we began till now, Anajua tangu formalization of the message has happened. Hadi wakati huu, wakati ujumbe umeharirishwa. Now the reason I'm bringing this point up, sababu ya kuleta swala hili, majambo hili, is not because I want you to study my material, si kwa sababu ya kusoma but to make an important point. Wa kuweka swala la muhimu. There are many people across the world in this movement watu wengi duniani wa harakati hii ama who are really excited about the formalization. Ama wafurahishwa na jambo la kuharirishwa kwa ujumbe. Same-sex marriage. Ndoa ya jinsia. Wonderful because God never changes, does he? Kwa sababu Mungu habadiliki. But at least it's been a revelation to us. We can say that for sure. Imekuwa ama ni ufunuo kwetu. And not only that, sio hilo tu, the great changes that have Elder Tess and myself have poured cold water on this flame that is rising in this movement.
Mzee Tais na yeye wameweka jambo hili kwa baridi. And people have been surprised at the coldness of our response compared to the heat and energy that they have. Watu wanashangazwa na ule unyamavu ambao elders wako nao kuliko ule nguvu zao wako nazo za kuongea. Our problem is the following. Na shida ni hii. There are too many people in this movement Kuna watu wengi katika harakati hii who have a superficial knowledge of the truth, ambao wako na elimu chache sana kuhusiana na ukweli huu, but it has not and is not changing them. ambayo haiwasaidii kubadilika. And because of this zeal that they have, Kwa sababu ya hilo, which is not based upon, I would say, a personal living experience with God, ambao hana ule kuzungumza na mistakes are being made. makosa yamefanywa. One of the most troubling is the following. Jambo moja ambalo lina shida ni hili. Now, I have spent natumia a number of presentations dealing with the subject of same-sex marriage. Ametumia mafunzo mengi kuzungumzia jambo la ndoa ya jinsia moja. And I will continue to deal with this subject for the foreseeable future. Na ataendelea kufundisha fundisho hilo kwa siku zijazo. Lakini we must not become confused. Tusije tukachanganyikiwa. The subject of same-sex marriage, of homosexuality. Hili fundisho la ndoa ya jinsia moja, so usoga. And I use homosexuality to cover the whole umbrella of this subject. Atachukua ndoa ya jinsia moja kuzungumzia jambo hili kwa ujumla. This is not the testing message. Hili ni jambo la, and it's not the Sunday law issue. Si jambo la sheria ya Jumapili. We must not become confused about that. Tusije tukachanganyikiwa kuhusiana na hilo. We have to be absolutely clear. Tunastahili kuwa that the great test, jaribio kuu, the test of the angels' messages, jaribio la malaika, ujumbe wa malaika, fear God, give him glory, for the hour of judgment has come. Utukuze Mungu, is dealing with one broad subject. The subject of equality. Na jambo la usawa. And it's not some minor issue. Na hilo si jambo dogo. That affects a small sliver, a small portion of society. Ambayo inahusiana na jambo dogo tu hapa. You can have a theoretical assent, a theoretical acceptance. Unaweza kubaliana kwa kufundishwa tu na jambo hili. Homosexuality. Kuhusiana na ndoa ya jinsia moja. But it doesn't touch most of our lives. Lakini haligusi maisha yetu. It's a theoretical issue for the vast majority of us.
Hiyo ni jambo tu la kufundisha kwa watu wengi hapa. What touches the lives of every single one of us Jambo ambalo linaguza kila mmoja wetu is our gender. Ni ujinsia. And I know there is a spectrum of gender when we look at it today. Kuna upana wa jambo hili la ujinsia. But that is dealing with the subject which I have termed a moment ago homosexuality. Linaguza jambo hili ambalo amezungumzia hapo awali kidogo, ambalo ni ndoa jinsia moja, or what most people call the LGBTQ community. Watu wengi wanaita swala la LGBTQ. What touches the lives of every single one of us Jambo ambalo linaguza kila mmoja wetu is the relationship, the interaction ni kuhusiana kwetu between two people, baina ya watu wawili, two groups, makundi mawili, men and women. wanaume na wanawake. The great message that we have to accept and to give, Ujumbe mkuu ambao tuko nao na ambao tunastahili that kutoa, we have to deal with in our personal lives, ambao tunastahili kuzungumzia katika maisha yetu ya kibinafsi, is the subject of gender equality. swala la usawa wa kijinsia. And LGBTQ rights is a subset of that subject. Na swala la LGBTQ ni pande tu la swala hilo kuu. It's in vogue and it's important. Ni la muhimu, It's not the vast issue that confronts humanity today. lakini jambo kuu ambalo linaguza watu hapa mwisho. I know that the majority of this movement, if I can say it this way, is not white. Anajua kuwa watu wengi wa vuguvugu hili si wa kizungu, And therefore, the subject, the personal subject of racism affects this movement in a way that it doesn't affect other organizations. anajua jambo hili linaweza kuwa linaguzia watu wa ubaguzi wa rangi. And many of us have been personally touched, personally affected by racism. Na najua kuna wengi ambao wameguzwa na jambo hili la ubaguzi wa rangi, just because we're people of color. kwa sababu tu ni watu wa rangi. And yet even this issue is not the great test. Hata kama swala hilo si jaribio kuu, Important as it is, it's not the subject that should engross our minds. ni swala ambalo stahili kutoka katika akili zetu. Whatever continent you go on, whatever country you visit, Mahala popote ambao unaishi ama unaenda, whatever society or town or village you go to, mahala popote ambapo unaenda, wewe ni kijiji, mji ama jiji, you may or may not naweza ama usiweze come across racism, kutana na jambo la ubaguzi, come across LGBTQ issues. kuguzana na jambo la LGBTQ. But wherever you go, Lakini mahala popote ambapo unaenda, whatever culture you consider, utamaduni wote ambao utahusiana nao, one thing will confront you. jambo moja ambalo litakuguza ama utakumbana nalo, It's the subject of gender equality. ni swala la It cuts across usawa wa jinsia. every sphere of society. Swala hili linaguza kila mtu, kila mahala katika jamii yetu. Every layer
from whichever country you come from. Mahala popote, hata nje yote ambao unatoka, swala hili lipo. If you consider the Sunday law issue, Kama utaona swala la sheria ya Jumapili, and you go from local, literal, au toka katika time of Ellen White, mahala popote tuseme ria asili, local, literal, the United States, hata nchi ya Amerika, to now, hadi sasa, worldwide, spiritual. na dunia yote katika kiroho. This is Revelation 17 being fulfilled before your eyes. Hili ni swala la Ufunuo 17 ambayo linatufikia. The 10 kings are making the people of the world drink from the cup of Babylon. Mataifa 10 yanawafanya watu kunywa mvinyo kutoka kikombe cha Babiloni. Read Revelation 17 again. Soma kitabu cha Ufunuo 17. This is a subject that touches every human being. Hili ni swala ambalo linaguza kila mwanadamu. It has to be something of global significance. Ni swala ambalo linastahili kuwa la dunia, la muhimu The sana. only subject that meets that criteria is the issue of gender equality. Na swala ambalo linafikiana na mwelekeo hayo ni swala la ujinsia, usawa. So we have a quiz. Tuna swali. I hope we will remember the 14th Amendment. Na nadhani kuwa tunakumbuka. What's the 14th Amendment about? What's the core subject? Swala gani kuu katika marekebisho ya katiba ya 14? It's all about the rights of a citizen. Nazungumzia usawa wa haki And za. it defines what a citizen is. And it deals with various aspects in a relationship. Nazungumzia vitu mbalimbali katika between the citizen and the government. Ya raia na serikali. The rights of each. Haki ya kila mmoja. And the most important Na headline that you get from the 14th Amendment. Na kitu cha muhimu ambacho unapata kutokana na marekebisho haya ya 14 ya katiba. The subject for which it is frequently litigated on. Swali ambalo nazungumzwa hapo. That means when you go to court and they say, well, what law are we going to address? It's almost always this 14th Amendment. Na wakati unaenda mahakamani, jiuliza ni jambo lipi ambacho wazungumzia, utapata kila wakati ni swala la. And it deals with one issue. 14. Equal protection of law. Usawa wa kutetewa kwa sheria. So under the law, everybody has equal rights. Katika sheria kila mmoja ana usawa, haki sawa. This amendment has been used for many important court cases. Na swala hili ama marekebisho haya ya 14 ya katiba yametumika katika the two that you know about. Vitu ambavyo nastahili jue. Brown versus Board of Education. Zile kesi za and Roe elimu, versus Wade. Kesi ya Roe and now this brings up an important subject, an important principle, idea.
hii inaleta kanuni muhimu sana. If the 14th Amendment is so clear, kama marekebisho ya 14 ya katiba yako that we wazi, all have equal protection under the law, kila mmoja ana usawa wa haki chini ya sheria. we'll say this broadly speaking. Atasema hili kwa wazi. Why do half of Americans disagree with the outcome of Roe versus Wade? Mbona Amerika na kesi ya Roe and Wade? You all know about the Texas bill. Hawakubaliani na hilo, na tunajua bili ya Texas was designed not to stop women in Texas having access to abortions. Ile sheria ya Texas ambayo ilikuwa haikubali wanawake kuafya mimba. That's not the purpose of that law. Hiyo si kazi ya marekebisho hayo. The law, the reason it was created and designed in the way that it has been written, kazi ya sheria hii iliandikwa was for one purpose and one purpose only. Ni kwa jambo moja na jambo hilo moja tu. To overturn Roe versus Wade. Kugeuza ile kesi ya Roe versus Wade is the subject of reproductive rights, if you don't know. Na kesi hii ya Roe and Wade ilikuwa ni kesi ya judge. This 14th Amendment was used to win the case of Roe versus Wade. Na marekebisho ya 14 ya katiba yalitumika kuamua kesi hiyo. Now, approximately, you've got 300 million Americans. Tuna Amerika karibu milioni 300,000. Half of them don't view the 14th Amendment in the same way as the other half. Nusu hawaoni sheria hiyo ya 14 kama jinsi ya nusu hao wengine wanaiona. Now, this may not be technically accurate. Hii inaweza kuwa si sawa kabisa. But the 14th Amendment is part of the Constitution. I'm going to say it's part and parcel of the same thing. Marekebisho ya 14 ya katiba ni muhimu sana. And you need to remember na tunastahili kukumbuka that the Constitution is the highest authority in the United States. Najua katiba ndio ina uamuzi mkuu katika Amerika. It's above everything. Juu ya kila kitu. And what's the problem? Na shida iko wapi? Half the people view this rule of life one way, and the other half view it differently. Shida ni kuwa nusu ya hao watu wataona sheria hii kivingine na kuliko wale wengine jinsi wanaiona. Why is this of significance to you? Mbona hili ni muhimu kwako? Because this movement, the Kingdom of Heaven, kwa sababu harakati hii ama vuguvugu hili ambalo has its own rules, its own constitution. Lina sheria zake ama katiba yake. Now, you might call it the 10 Commandments, you might call it the Golden Rule. Naweza sema sheria 10 ama useme sheria ile. You might call it the law of God, you might call it the Bible. Naweza sema sheria ya Mungu ama useme ni Biblia. You might say inspiration to include the spirit of prophecy. Naweza sema ni ile. I'm sure we all agree on that. Tuseme maandiko ya dada White na what's the problem? Yeah. Shida ni gani? Like as it is in the world, so it is
in this church. Jinsi ilivyo katika dunia pia vile vile katika They have their ultimate authority and we have our ultimate authority. Wako na sheria yao kuu na sisi tuna sheria yetu kuu. 100% of Americans agree on the 14th Amendment. 100% wa Amerika wanakubaliana na marekebisho ya 14 ya katiba. Equal protection under the law. Usawa wa kulindwa chini ya sheria. But when you implement that law, what happens? Wakati tunatumia sheria hiyo, nini inafanyika? Half the people view it one way and half the other way. Nusu ya watu wanaona jinsi nyingine na nusu hii ya watu wengine wanaona jinsi nyingine. Same rule of life, same law. Sheria moja. One constitution. Katika maisha na katiba moja. People look at it differently. Na watu wanaiona kitofauti. And you come up with polar opposite views. Na mnakuja na mawazo tofauti yametofautiana kabisa. One group say reproductive rights are critical and another group say they're not that critical. Sawa lakini na mwingine anasema hiyo si haki sawa. When it comes to this movement, wakati tunakuja katika vuguvugu hili, we have our own constitution, as I've said. Na katiba yetu. We'll call it the rule of life. Nasema ni sheria ya maisha. And the problem we have in this movement, na shida tunao katika vuguvugu hili, is that we all agree that there is a rule of life. We'll call it the law of God. Tunakubaliana kuwa kuna sheria ya Mungu ambayo tunasema ni sheria ya Mungu. But different people. Lakini watu tofauti. Men and women. Wanaume kwa wanawake. Africans, Americans. Afrika. Europeans, Oceanians. That's the word. Watu wa Asian, people from Oceania. Europa. And of course the French world. Na watu wa Ufaransa. Which are a people unto themselves. Ambao ni watu kwa njia yao kivya. We all see it differently. Tunaona kitofauti. Men see things differently to women. Wanaume wanaona vitu kitofauti na wanawake. We have a growing crescendo of noise. Tuna ile jambo la kukua kwa kelele. Have you heard it? Umesikia? All the men in the movement rising up, wanapanda na kuwa na nafasi complaining bila kuwa na that tatizo. we're too hard upon them, Walikuwa wanatumia nguvu kwao, that we're not fair, hawakuwa na haki sawa, that they don't have equal protection under the law. Hawana ulinzi mzuri kutoka kwa all you men who are saying that. Wanaume wote walikuwa wanasema hayo. I want to remind you. Nitawakumbusha hili. You're using the same logic, the same argument. Tumia mtazamo mmoja. As those honorable Texans. Kama vile watu wa Texas. Say, ambao walisema. We have to stand up for somebody. Lazima tusimame kwa. Because they can't stand up for themselves. Kwa sababu hawezi jitetea wenyewe. And you liberals. Are we in the movement or are we in the world when I say this?
Tunazungumzia vuguvugu ama tunazungumzia dunia? You worry too much about what the women think. Mko juu sana juu ya wanawake. And you've forgotten about that other group. Na mnasahau makundi The mengi. movement, it's all these men. Katika vuguvugu hili tunaona ni Give them a break. hebu wape nafasi. We don't encourage them. Mwapatii. Tell them how good they are. Waambie vile wako wazuri. Now, what's the issue here? Na ni jambo ni lipi hapa? It's how you interpret law. Ni jinsi gani ambayo unafafanua sheria. We all agree that there is the law. Tunakubaliana na sheria. Love your neighbor as yourself. Mpende. Do unto others as you would have them do unto you. Mpende mwenzako jinsi unavyojipenda. Mfanyie mwenzako jinsi unavyofanyia. The women keep on shouting at the men can shout back at the women, of course. This is the argument that's being used right now in Texas. It's not between men and women, it's a different issue. Si jambo baina ya wanaume na wanawake, lakini ni jambo tofauti. It's the same principle. Lakini kanuni ni ile ile. Now, I hope, nafikiria, I expect, na nadhani, God forbid if I'm wrong in my expectations and my hopes. Inaweza kuwa si sawa, lakini na matarajio yake, every single one of you kila mmoja wetu are on the right side of the issue when it comes to what's happening in Texas. Tuko katika upande sawa wakati tunaangalia jambo ambalo linafanyika huko Texas. I say Texas, there are other states who are doing exactly the same thing. Same tu Texas, bali majimbo mengine yanafanya mambo hayo. We'll make it simple. Anafanya kuwa rahisi. If you look at these Republican states, wakati utaangalia haya majimbo, everybody in the movement is on the right side of this issue. Anaona kuwa wako katika upande sawa katika swala hili. That you can interpret the Constitution and apply it correctly. Unaweza fanua katiba na kuitumia vizuri. Because remember, the Supreme Court justices can't do it. Lakini kumbuka kama majaji wa hapa the only human beings on this planet that are fit to interpret the Constitution is this movement. Na watu ambao wako sawa katika kufafanua katiba ni vuguvugu hili ama harakati hii. But not all of us are good at it. Lakini si wote ambao tuko sawa kwa hilo. And how do I know? Nani anajua? Because half of the movement, sababu nusu ya harakati ama the men, wanaume, are already beginning to complain. Wameanza kuwa na tetezi. In English they say enough already. That means stop. Anasema katika Kiingereza anasema haya yametosha. Hebu simama. We've had enough. With the men. Imefika mwisho. Those men. Si yeye, lakini wale wanaume. We've had enough of all this man bashing. Bashing, hitting men. Wamechoshwa na haya. And no one says anything about the women. Zaidi juu ya wanawake. So the question is, swali ni, now we don't have a 14th Amendment. Tuna marekebisho ya 14 ya katiba. Because God's laws are immutable. Sababu sheria za Mungu haziwezi badilika. Another story. Hiyo ni hadithi ya siku nyingine. But if we did, we should all have equal protection under the law. Kama tutafanya pia
sawa wa ulinzi. And what's the accusation against the leaders? Accusation kwa The leadership viongozi are not given equal protection. kwa viongozi hawapeani ulinzi sawa. Women are equally bad as men are. Wanawake wako mbaya kama vile wanaume walivyo. That is their argument. Hilo ndio tetezi. It's the same argument that's being used by the Republican states. Hilo jambo ndilo limetumika na when it comes to the Texan bill. Na watu wa Amerika so wale walipata reproductive rights. Katika Texas kuhusiana na so I'm not telling all the men to be quiet. Asemi kwa wanaume wanyamaze. But what I am really saying kile ambacho nasema is think before you speak. Fikiria kabla ya kuzungumza. You're supposed to listen twice as much as you talk. Lazima ufikirie mara mbili kabla ya kuzungumza. And when we talk about the application of the law, wakati tunazungumzia kuhusiana na kutumia sheria, just like you do in these court cases, kuhusiana na hizi kesi, ask yourself, if you're a man, unajiona kama mwanaume, who's correct? Ni nani ako sawa? You? Wewe? You, the man? Wewe mwanaume? Or the messenger of the Lord? How ni mjumbe huyu wa Mungu? The leader of this movement. Kiongozi wa vuguvugu. Ask yourself that question before you talk. Jiulize swali hilo kabla ya kuzungumza. Before you are critical, not just in your words, but even in your own thoughts. Kabla ya kutoa tetezi lolote, si kwa kuzungumza bali katika akili yako. We could go to the Old Testament. Naweza enda katika Agano la Kale. Yes. Old Testament. And what was the accusation? Tetezi ni lipi? Who made you a lord and judge over us? Ni nani alikuweka hakimu juu yetu? What was the accusation of the 250 princes? Nini ambacho kilileta tetezi hili la watu makuhani? What did they say? Wanasema nini? We are all holy. Wote sisi ni watakatifu. What did that mean? Anamaanisha nini? What do they mean we're all holy? Anamaanisha kuwa wote walikuwa watakatifu? It meant this. Alimaanisha hivi. We are all equally capable wote wako na nguvu sawa ama usawa of interpreting and applying law. Kufafanua na kutumia sheria. Ask yourself the question if you're complaining. Jiulize swali hilo kama wewe uko na tetezi. Do you believe them? Au unawaamini wao? Do you believe that the 250 were able to understand, interpret, and apply law? Au unaamini kuwa wale makuhani 250 walikuwa na uwezo wa kufafanua na kutumia sheria? Law equals God's will. Sheria ni sawa na. Or was God's friend better capable of doing that? Ama walikuwa sawa na. You'll know the answer to this. Jiulize hili. So, as we approach Panium, vile tunaelekea kukaribia. you're a man, you're getting tired of the continual complaints about you. Joshua na tetezi hizi zako. You're one of the 250 princes.
Kama wale, ask yourself, where do you want to go? Read the story, you know the answer. hebu soma hii hadithi, unajua jibu. You want to go back to Egypt. Enda huko Misri. You want to go back to a patriarchal system and have your women folk submit to you. Unataka kurudi katika zile nyakati ambazo ni za kiume na wanawake not wives. Si wanawake. Because you want your sisters, you want your mother, not just your wife, to submit to man. Unataka dada zako, mama yako, si wanawake, si bibi zako. Going back to Egypt. Unataka kurudi Misri. And it was those men na ni hao wanaume who were complaining ambao walikuwa na tetezi that the messenger did not represent God's will correctly. Kuwa mjumbe huyu hakuleta kufanya mapenzi ya Mungu vizuri. And that is what is going on in this movement today. Na hilo ndilo linalofanyika katika vuguvugu hili wakati huu. Parallels what's going on in Texas. Yale ambayo yanaendelea huko Texas. I want us to really think about this. Nataka tufikirie kuhusiana swala hili. When you get excited about the formalization of the message. Wakati unafurahia kwa kuhalalishwa kwa ujumbe huu. Because the general day-to-day behavior, day-to-day conduct. Kwa sababu kwa ujumla vile ambavyo unafanya mambo yako really tells the universe, the angels who are writing the records, what you are and how you think. Na malaika wa mbinguni wanaendelea kunakili kile ambacho uko na kile ambacho unafikiria. And whilst we're all clapping and praising the formalization of LGBTQ rights, wakati tunafurahia kuhusiana na kuhalalishwa kwa ujumbe wa LGBTQ, those same men wale wanaume are wanting to take this movement back into Egypt. Wanataka kurudisha vuguvugu hili ama harakati hii huko Misri. Their argument is, tetezi lao ni, who made you a lord over us? Nani alikuweka mkuu kwetu? Who gives you the right to keep on telling us off? Nani alikupa jukumu hilo la kutukumbusha? Don't you know Haujui that men have feelings? Kuwa wanaume wana hisia. And they get hurt. Wanaumia. Particularly when wives won't submit to their husbands. So wakati wanawake hawatii wanaume. So, in my own inimitable style, njia yake ya kufanya mambo, we've opened this camp meeting amefungua with the 14th Amendment. Sheria ya marekebisho. We have discussed na nataka why we have to continue kujadiliana mbona tuendelee to preach the truth as it is in Jesus. Kuhubiri ujumbe vile ulivyo katika Kristo. Which means we have to keep on picking on the 250 princes. Lazima tuendelee kuchagua kutoka kwa wale. We have to keep on being critical and criticizing the men of this movement. Vile wanaume wanaendelea kuwa na tetezi kuhusiana na viongozi wa harakati. Rejoice.
in the freedom that Christ has given us. We should rejoice that God is willing to come down, Mungu anataka kuja select chosen vessels kuchagua wajumbe who have to do things that they do not enjoy, kufanya kazi ambayo hawafurahii, and give a straight and true message. kutupa ujumbe ambao ulio sawa. If you're a man, you should be thankful of that. Kama mwanaume unastahili You should be thankful of the love of God and God's messenger towards you. kushukuru kwa Mungu na wajumbe wale ambao amewatuma. In English, there's a phrase that says, people cut off their nose to spite their face. Don't worry about that. Shangae na hilo. What that means, Hilo inamaanisha nini? actually, I don't even know what it means. Atasema Not really, I do. What it means wewe na mbali is na that you damage yourself more when you complain unajaribu zaidi wakati unakuwa na tetezi than you hurt us. kuliko jinsi ambavyo unaweza kuwadhuru. You're the one who is complaining that gets hurt the most. Endelea kuwa na tetezi ndio unaumia zaidi. As the Bible says, Na Biblia inasema you're not fighting against us, you're fighting against God. haupigani na wao bali unapigana na Mungu. As we go through this camp meeting, Tunapoendelea katika makambi hayo, I don't know what God has in store to teach us. juu lile ambalo Mungu analo katika gala lake, But what I do know lakini kile kitu ambacho najua, is if you're not willing to listen to God's voice kama hautaki kubali na sauti ya Mungu through God's chosen vessels, kutoka kwa wale ambao wamechaguliwa na Mungu, you destroy yourself. unajaribu wewe mwenyewe, ama unajiumiza wewe mwenyewe. Rather than criticizing the human, Badala ya kuwa na tetezi kwa mwanadamu, trust the divine. kuwa na uaminifu na Two things. kiroho. Relook at the 14th Amendment Vitu viwili, tutaangalia marekebisho ya 14 ya katiba and relook at the Texas bill, na angalia ile bili ya Texas, and you will get credits in your continual education. utapata faida katika kusoma kwako. Let's pray. Tuombe. Holy God, Mtukufu Mungu, it is unto thee that we give thanks. ni kwako ambao tunakushukuru. Help us not to be beguiled. Tusaidie tusidanganyike In what the great test is. kuhusiana na jaribio kuu. Help us to understand how to apply law, Tusaidie tujue jinsi ya kutumia sheria, to do it correctly. tuifanye vizuri. We should speak with one voice, one heart, Tuzungumze kwa sauti moja one mind. na tutumie akili moja. May it be our prayer, Na our uliwe will, upendo our commitment na kujitolea right now
wakati huu, that when the leaders speak wakati viongozi wanazungumza with one voice, kwa sauti moja, that the congregation will say, na wale ambao wanasikiza Amen. Amina. Let it be so. Wacha liwe hivyo. Let it be so. Wacha liwe hivyo. Amen. Amina.